question? Pressure? Little pressure? No? No pressure? Quiet. No, for you. The new job. Yes. I'm a little bit afraid. It's not very important. No. It's only football. I know. Seconds. We are in Switzerland. Ah, no, in Kosovo. Mirëdita, mirë se keni ardhur në konferencën parandeshjes me Danimarkën. Fillimisht ja japim fjalën trajnerit, pastaj vazhdojmë me pyetjet për Amilën. Greetings to everybody. Welcome to the press conference before the match with Denmark. We shall first give the floor to the coach and then we will answer the questions from the media. Okay, after a break of approximately 4 months, we begin a new time for us, a new competition also. We have had success with the Nations League, but now it's another story. Pra, tash pas një pauze aty 4 muajshe, ja fillojmë me një kohë të re, respektivisht në një garë të re. Kemi qenë të suksesshëm në ligën e kombëve, por tash do ta shohim se ato të ndodhin. We are in a group of 4, that's mean of 5 teams, or not 6. That's mean we have the possibility to play 2 friendly games. Friendly is perhaps not the good word, but for us it's very useful to play now immediately a very good opponent. I think we have played the Nations League in the Group D with good team, but now we must play against the best team in Europe or in the world. And Denmark is one of the best teams in the world, 10th in the FIFA ranking. That is the reality, and we are not 10. We are 130, I think, approximately. That means it will be a very good test for us. Është shumë e mirë që do të zhvillojmë këto 2 lojë, sidomos këtë lojë miqësore, që është shumë e rëndësishme për neve. Kemi kundërshtarë të mirë, kemi luajtur natyrisht kundërshtarëve shumë të mirë në grupin D brenda ligës së kombëve, megjithatë tani kemi një ekip skuadër shumë të fuqishme, siç është Danimarka, ajo renditet e 10-ta në ranglistën e FIFA-s, ndërsa neve jemi në vendin 130 apërsisht dhe do të jetë diçka shumë e rëndësishme për neve për të përfituar eksperiencën. I repeat, and I will be clear, perhaps
perhaps some people thinks, oh, why to play against a so strong team now? It's not a good preparation from Bulgaria and. No, for me it's clear. We must change now. We must take this opportunity to progress. And for the progressing, we must absolutely play against a strong team. And perhaps sometimes to lose. Perhaps sometimes to run after the ball. Perhaps sometimes to not to have a lot of chance of scoring. Perhaps. But it's a way for our young team and for the future. Dua të përsëris edhe një shumë qartë, është diçka shumë e mirë që ndodh për neve, dikush ndoshta mund të mendoj që ndoshta nuk është e udhës që të luajmë kundër një skuadër kaq të fortë tash mu para Bullgarisë, sepse mendojnë që janë shumë të fortë për neve, por dua të them që duhet shfrytzuar rastin. Ndoshta neve nuk do të kemi rastin që të mbajmë topin shumë, që të vrapojmë topin pas topit shumë, ndoshta madje do të kemi mundësi edhe të humbim, por gjithsesi do të na ndihmoj neve që të zhvillohemi. Now, question please for Amir Rahmani, because after we must training and we must prepared. The first question for the player, please. Pra, fillimisht kërkoj nga ju që të bëni pyetje për Amir Rahmanin, pas kësaj do të bëjmë stërvitje dhe duhet të vazhdoj ai me stërvitje. Pra, pyetjet për të lutur. Përshëndetje. Të organizatorit të digitalit pyetje për Amirin Amir, është ndeshje e fortë për dallim nga ndeshjet e kaluara, qoftë ato miqësore. Pra, prej Islandës, kjo është vëllai më i fortë. Vjen mbrojtës Abie Bara, në këtë takim tek mbrojtësit dashur një test shumë i mirë për mbrojtësit tanë. Translate. Wait, Amir. We translate the question in English. Greetings, I am a journalist from Digital. I have a question. This is the strongest team you are facing, and compared to Iceland, you played recently, and all the other teams. Is this going to pose greater pressure on the defense and the line of the players playing in the defense? Normalisht Danimarka ka kep shumë mirë dhe dihet që ata trajnerë që janë vendin e 10 në ranglistën botërore. Kështu që është një ndeshje ndryshe nga ato që kemi luajtur në Ligën e Kombeve, ka besoj ngjashmëri me ato ndeshje që kemi luajtur në kualifikimet për kontroll. Domethënë bara nuk bie vetëm për mbrojtjen, por sepse është ky test për gjithë ekipin edhe këtë test do ta kalojmë gjithë së bashku, nuk është vetëm puna e mbrojtjes apo individëve, kështu që duhet ta kalojmë këtë test bashkë si ekip. As the coach said, Denmark is a very good team. They are 10th on the FIFA ranking. I would say that this is not a team we used to play against in the Nations League. This match would be a lot more similar to the matches we had in the qualifiers for the World Cup. And I would say that this is not a test or a challenge only for the defense players. I think that it is a challenge and a test for the entire team, not only individuals. Another. Ja, Hoxha. Valem Berisha është I lënduar dhe është duke munguar, ka pas probleme tjera edhe me lojtarë të tjera, a ka me pas renditje të mbrojtjes, a është dikush për lojtarë në jashtë pozitave dhe a keni problem këtë punë? Yeah, Hoxha, I have a question. Valem Hoxha is injured, some other players as well are not in their best shape, so are you going to rearrange the tasks or are you going to rearrange the players in the defense line? Në fazën mbrojtje nuk mungon asnjë lojtar, janë lojtarë të njëjtë që kanë luajtur ndeshjet e kaluara, normalisht Valemi është lojtar shumë I rëndësishëm për ne edhe për gjithë skuadrën edhe për trajnerin. Kështu që besoj që kemi lojtarë të tjerë që mund ta zëvendësojnë atë.
Edhe kemi thënë çdo herë që Kosova ka lojtar që secili asnjëri nuk ka vendin e sigurt këtu. Ai që nuk lund ka gjithmonë zëvendësimin e tij. Yes, same players shall be playing in their usual places. Of course, Valion is a very important player. He helped us a lot. However, all players are ready to play in their proper roles. And as you are aware, nobody's place is not guaranteed in the team. Everybody has to deserve their place, and whenever there is a need to change, it will change. Tamam Rabosi Radio Televizion 21. Kam një pyetje për përgjithësin Challandes. Ta që ka mundësi që ta majna pak topin në Ju lutem një herë veç për Amirin pyetjet. Mandi vazhdo me trajnerin. Mirë, që bëja Amir. E thë përgjithësi që ka gjasa që ta mbajnë pak topin në duel me Danimarkën. A do të thotë kjo që taktikisht do të luajmë që ta mbajmë sa më lart kundërtarin afër zonës tonë? The coach mentioned that it might happen that we won't be able to keep the ball in our legs, our possession very long. So does this mean that you are going to give your best to keep the ball as far as away from the goal? Normalisht Danimarka është, e thashë edhe mere që është një direktivet më të mirë në botë, tregoj edhe në cilin vendin në anglistin botërore. E kemi palën në kampionatin botëror, janë eliminuar në çeyrtfinale nga Kroacia nga penaltit. Kështu që besoj që për mua është e njëjta ndeshje sikur pyem kundër Anglisë, besoj që duhet më shumë që pyem kompakt si ekip edhe presin sa më shumë e kundërshtuar edhe normalisht ata do të kenë më shumë topë se dihet janë ekip shumë i mirë. Yes, as we stressed earlier, Denmark is one of the best teams in the world. We have seen this in the World Cup as well. They were disqualified at the World Cup only in quarterfinals after penalties with Croatia. Of course, we will give our best. We shall be compact, and we are going to fight. I'm Dennis Miguel, could you explain what it means to you and the other players who represent Kosovo on an international stage? Jam gazetar nga Danimarka, mund të na sqaroni se çfarë nuk kupton për juve dhe të gjithë lojtarët tjerë kosovarë që të jeni pjesë e skemës ndërkombëtare. Po normalisht që ta përfaqësosh një shtet është ndjenjë shumë e veçantë edhe çdo njeri, çdo futbollist, sidomos kur fillon hapat e tij të vogla në futbollin, secili ndron që ta përfaqësoj vendin e vet. Normalisht është ndjenja e veçantë për vetë ta përfaqësoj vendin tënd. Jo vetëm Kosovën, për çdo futbollist në botë ta përfaqësoj vendin e vet është ndjenja e veçantë dhe nuk krahasohet me asgjë. Of course, that having the opportunity to represent your team, for us Kosovars, but also all other players throughout the world, it is a special feeling. Every player from their early ages when they start kicking the ball, they dream to become a part of their national team. So as I said, it is a very special privilege to all of us to represent our country. Amni Shavoli, Radio Kosovës për Amirin, një pyetje në ndeshjen e dytë kundër Benfikës. Keni pasin paraqitje të mirë, po jeni paraqit në rolin e mbrojtësit majt. Është kjo një përvojë e re jotja, apo ndihmeti më mirë në vendin kulmor për Kosovën? In the second match with Benfica, you have played an excellent game. However, we have seen you playing at a different side. You were playing the left wing in the defense. Was it a special feeling, and how did you feel? Jo vetëm kundër Benfikës, po në mbrojtje që kam lu 7 ndeshje në Europa League dhe gjysmën e ndeshje në kampionat, kështu që jam ambientuar aty, edhe pse nuk është pozita ime preferume, më shumë që vëryja pozitën që në mbrojtje aty edhe ku i takoj. Kështu që për mua shumë ale ta luaj pozitën që në mbrojtje, sepse aty jam rrit edhe si futbollist edhe normalisht që sa më kur lumë tërkohen aty në atë pozitë edhe mësosh edhe është më lehtë për ty.
It was not only the second match against Benfica. I have played 7 games in this role, and I have become accustomed to this role. Of course, I have to add that when you are used to play in one role, it is a lot easier to feel better playing in that role. However, once again, I have to reiterate that I can manage to do it as well. It's okay. Any other questions for Amir? Okay, vazhdojmë me pyetjet për trajnerin. Now is the time for questions for the coach. Or no? Kemi pa para 2 vite një politikan në ardhë në mes të stërvitjes, me ndërpres stërvitje në pas një konferencë për shtëp, edhe me donë një premtim për të vjenë si bonus. Shqinë shqetsuse, praninë e politikanëve veç mas me ndërprej një stërvitje, si është shqetsuse të vjenë? Several days ago we have seen a politician showing up at the pitch and cutting the training at half and offering special financial benefits in the amount of 1 million euros. What is your opinion? Is it acceptable or not? 1 million euro? Oh, okay. No, it's I don't speak about money or about politics, but no, only I must say, okay, we are here in Kosovo, a new country. Because 10 years is not a long time in the story of one country, and I am very happy with the support of all the country. That's mean of politics and people, and I think a national team is important in a country, and we must do anything. I think we are Kosovo, we must stay with humility, and I think if we give a little time for politics or for other sponsors, and so it's for us a normal way. For us, I think we cannot do demand and not to give anything. That's mean for me no problem. We have had a good organization, and we have we can also good training. No problem. Më duhet të pranojmë se 10 vjet nuk janë megjithatë një kohë periudhë aq gjatë kohore. Më duhet ta theksoj që jam shumë i kënaqur me të gjithë mbështetjen që ofrohet si nga politikanët, por edhe nga gjithë vendi. Duhet ta kuptojmë, jemi një reprezentacion i ri, i vogël dhe jemi në Kosovë. Të gjithë duhet t'i ofrojmë pak hapësirë të gjithë të tjerëve, politikanëve, sponsorëve dhe të tjerëve. Njerëzit kërkojnë të marrin pjesë, natyrisht nuk është në rregull që ata të kërkojnë gjithherë diçka prej tyre, mos japim asgjë në kthim. Dhe për mua personalisht nuk është aq madhore. Në fillim e tharova me cek që unë nuk flas as për para, as për politikë për ndryshe. We must be a family for the country. It's only this chance for everybody. Duhet të ndjehemi si një familje për gjithë vendin, është vetëm e mundësi për të gjithë neve. Selektori i Danimarkës e ka dhënë një deklarat ku ndeshin me Kosovën e përshkruan si stërvitje të mirë. Deklarata është keq interpretuar dhe keq cituar, por është bërë zhurmë shumë e madhe në Kosovë të asaj. A është Trajneri si në nëshmim që e kanë përshkruar disa meri? Misquoted dukon. The Danish coach has given a statement explaining that they look at the match with Kosovo as a good training. However, this statement by the Danish coach was misinterpreted and misquoted by the media here, and something that it, like in a sense, denigrated the Kosovo. I don't think so, because all the coaches are knows
that there is no easy game. It was not easy to win against Malta or another team. I think, okay, it's clear. If you see, I will play in November or September, I don't know, against Gibraltar. And that don't mean that I think Gibraltar is what for a game against Gibraltar. No, it's a choice. And okay, Denmark can play against a big team also in the FIFA ranking, or in a team as Kosovo. For me, it's a choice. Denmark has a very hard game. I know that in Switzerland in 4 or 5 days. That means if the coach think it's a good thing to play against Kosovo, because it's not an easy team, you know that, but it's not France. We are not World Championship. We know exactly what, and I think it's a good way also for Denmark, but it's not my problem. Nuk besoj që ka menduar ashtu trajneri, sepse si ai por edhe të gjithë përgjithësit tjerë e din që nuk ka ndeshje të lehta dhe po e njëjta edhe për neve nuk ka qenë lehtë që të fitohet kundër Maltës ose të marrim së shembull në tetor apo nëntor luajmë kundër Gibraltarit, nuk mund të themi që ja Gibraltari është një skuadër e dobët dhe të i mos çmojmë për ose respektojmë për por atyre është thjesht çështje e zgjedhjes. E dim të gjithë që Danimarka e ka një ndeshje shumë të fortë pas disa ditësh kundër Zvicrës dhe ka qenë vendimi i përgjithësit që të zgjedhë Kosovën që të luajë në ndeshje miqësore, sepse e dim që do të jetë një ndeshje e fortë. Natyrisht neve nuk kemi Franca, nuk kemi kampion botror, por megjithatë edhe neve mund të luajmë futboll. Kam një pyetje. Përgjithësi në konferencën e parë ka thënë që aktivizimi i kryesivët është në pikpyetje në takimin me Danimarkën. A do të luajë kryeziv apo nuk do të sakrifikohet për që të përset për takimin me Bullgarin? At your first conference you have stated that Kryesiu being involved playing is questionable. So are you going to sacrifice him for the game? Yeah, Kryesiu is not ready to play for tomorrow. It's too early and clear. It will be idiotic to take too much risk. The qualification game is Monday, and Kryesiu don't play tomorrow. It's a possibility also to test in a test game another player for this position. It's a good thing also. Okay, Kryesiu is very important for us, but I hope he can be so top fit for next Monday. Po, Kryesiu nuk është gati për nesër, mendoj se është tepër herët që të përfshihet dhe është mos e qartë kjo, nuk duam të rrezikojmë dhe me siguri nuk do të luajë nesër. Natyrisht është një mundësi e shkëlqyer që të provojmë ndonjë lojtar tjetër në atë pozitë dhe të shpresojmë që në ndeshjen e radhës të jetë çdo gjë në rregull. Kastrët ka suni këtë vend. A mund na tregon trajneri kush do të jetë kapiten nesër edhe në luajtjen tjetër kundër Bullgarisë? My question to the coach is, could you tell us who will be the captain tomorrow and also at the match against Bulgaria? You know, I have captains in this team with or without the Brussels. That means I speak with some players as captain. It was Valon Berisha, it was or it is Samir Ushkani. Kryesiu can be also captain. That means okay, for tomorrow I have not a lot of captain, but I have possibility. It's not a big problem. I will decide after the training today
who begins as captain, and perhaps tomorrow we have two captains, one for first half and one for second half, because one captain can play only half, perhaps, but it's not a big problem for me now in this time. Kemi kapiten brenda ekipës, kemi persona të ndryshëm, ka qenë Valem Berisha, ka qenë Sami Ojkani, edhe kryesiu mund t'jetë po ashtu kapiten, kam mundësi për të zgjedhur dhe nesër pas stërvitjes do të vendosi, respektivisht sot pas stërvitjes do të vendosi se kënd do ta bëj kapiten, ndoshta njëri kapiten do të luajë një pjesë, pastaj kapiteni tjetër pjesën tjetër, sepse një kapiten nuk mund të luajë dy pjesët. Dhe thjesht e ka mundësinë e zgjedhjes. Edhe një pyetje për fund është a do të provohet Hasani në rolin e kryeziut, a do të debutojë ai me Kosovën, pasi u provu në ushtrime shpesh në atë pozicion? The second question is, are we going to see Asani replacing Kreziu in that role, because we have seen him at several trainings taking over that role? No, okay, the rules don't change from 1 year to next year. That means I don't give the list of the player who can play. No, Asani is for me is in the normal way. I have spoken about this problem. He has played very good game in under-21. He is playing now very good game also in Hungary, and he is one candidate for our national team, but not particularly for KSU because it's not the same position. Pra, para nuk ndrojnë rregullat nga viti në vit, nuk do t'i ndaj emrat se kush do të luaj para kohë. Natyrisht Asani ka luajtur mirë edhe në reprezentacionin U21 edhe në Hungari dhe është një kandidat i mirë për reprezentacion, megjithatë do ta shikojmë apo do ta marrë atë pozicion sepse nuk luan në atë pozicion zakonisht. Adresa bikon nga digital. Çdo trajner ka strategjinë e vet varësisht prej kundërshtarit që luan. A do të ndryshojë strategjia e Kosovës në krahasim me ndeshjet e Nations League kundër Danimarkës apo kundër Bullgarisë? We all know that every coach has his strategy in matches. Are we going to see a shift in strategies compared to Nations League or compared in the matches with Denmark and the match with Bulgaria? The strategy of the choice of opponent was clear. We need in this time a very good, strong opponent, and we have had this opportunity with Denmark. Particularly for me, I must say, to play here, because it was possible to play away against very good teams, Germany, for example, and for me, I wanted a very good opponent. It was my decision. It was important for me before Bulgaria, because Bulgaria is not an easy team. 34 in the FIFA ranking, and we are also 44th, but with 100 more. It's not the same. That means it's very important. Perhaps the still between Bulgaria and Denmark is not the same, but it's not a problem. And I repeat, it was very important to play here, to play home. And so we have no travel, we can stay here for the preparation is better. And I think we must have in this first game some problem. We must perhaps suffer a little, but it's a normal way. After also we have some meetings with two strong games. One game after the second game. That means it's also
preparation for 2 games against Czech and England, or Czech and Montenegro. And very important was also for me 1 day more. We play tomorrow and not Friday. It's very important, 1 day more for the recuperation, for Denmark also, clear. That's mean, for me, it's a good opportunity to test our team against a strong team and to see where we are. But it's only a first game in this new competition, in this new stage for us, I can say. We begin another competition. We say in French, the Nations League was the snow from yesterday. Snow, no. Okay, now we begin, and for me it's good, and I'm not afraid with strong games. Yeah, you can do a summary. I will do my best. Yeah. Pra, është mëse qartë që se cili ekip e ka strategjinë e vetë, ka qenë përzgjedhja e ime që të kemi një kundërshtar të fortë para ndeshjes me Bullgarinë, dhe më duhet të theksoj po ashtu ka qenë insistimi im që të zhvillojmë ndeshjen në Kosovë dhe jo jashtë, sepse kishim mundësi oferta për të luajtur jashtë kundër Gjermanisë për shembull, por edhe një herë përsëris kam dashur që të kemi një kundërshtar të fortë këtu, sepse nuk është shumë e lehtë që të luhet kundër Bullgarisë, dhe ata janë të fortë, ata zënë vendin e 34 në ranglistë, neve 44, por me një 100 në mes këtyre 2 numrave. Natyrisht që stili i ndeshjes dallon në ndërmjet këtyre 2 kundërshtarëve, dhe do të jetë një mundësi e mirë për të gjithë neve. Ndoshta do të vojmë pak më shumë, por natyrisht është e rëndësishme për neve që të luajmë ndeshjet e forta, sepse për një periudhë kaq të shkurtë, sepse kjo do të jetë po ashtu një lloj përgatitje për neve, sidomos për ndeshjen që do të kemi kundër Republikës Çeke dhe të Anglisë, ose pastaj kundër Republikës Çeke dhe Malit të Zi. Njëkohësisht një tjetër që është e rëndësishme që ka qenë shumë e dobishme për neve ka qenë që kemi një ditë më shumë. Pra nuk luajmë ndeshjen të premten, por luajmë ndeshjen të enjten, që është shumë e mirë për të ndihmuar në rikuperimin e lojtarëve, jo vetëm lojtarëve tanë, por njëkohësisht edhe të lojtarëve të Danimarkës. Dhe është edhe një herë them, është një mundësi e mirë për të testuar ekipin dhe për të parë ndeshjen, dhe duhet të them që kjo për neve ne kuptojmë si duhet të finish. Now I will complete. For us, it's for the Denmark a training session, and for us a learning session. Më duhet të shtoj që për Danimarkën është trajnim, ndërsa për neve është konkurrencë. I say if we win, it's wonderful. If we reach a draw, wonderful also. And if we lose, we can learn anything for the next game. Kisha thënë, nëse fitojmë, është shkëlqyer, nëse nxjerrim barazim, prapse është shkëlqyer, ndërsa nëse humbim, do të mësojmë diçka të re. Thank you. Thank you for your attendance. Thank you. Thank you both. Thank you. No worries, no worries. Duhet të shkruajmë me diçka çatje që bëjmë kling ka fort në kapë. Ja, jag kan inte det rök. Jag kan inte det rök. Ja, att det dyra jodet så det drar bara ja, vad det var. Det är bara bort.
vetë mu, unë jam outsider. Një mikrofon aty. Você